ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, তোমরা যারা SLST প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের জন্য রয়েছে একটি গুড নিউজ। আজ থেকে এই চ্যানেলে SLST ইংলিশ ক্লাস 9-10 এর সিলেবাস ধরে সমস্ত ক্লাস করানো হবে এবং প্রতিটা টপিকের লাইন বাই লাইন বাংলা মিনিং সহ খুব সুন্দরভাবে বোঝানো হবে এবং তার সাথে থাকবে ওই টপিকের উপর সমস্ত ইম্পর্টেন্ট MCQ। তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো সমস্ত ভিডিওস সময় মতো পাওয়ার জন্য। সো উইদাউট ফার্দার অ্যাডু লেটস গেট স্টার্টেড। আমাদের প্রথম প্রশ্নে রয়েছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি পোয়েমস। কিন্তু লুসি পোয়েম শুরু করার আগে আমাদের জানতে হবে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ লুসি পোয়েম সম্পর্কে, কারণ এখান থেকেও অনেক কোয়েশ্চেন আসতে পারে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, এখানে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর লুসি পোয়েমের উপর পয়েন্ট ওয়াইজ ওয়ান লাইনের নোটস রয়েছে এবং রয়েছে এই টপিকের উপর বেস করে সমস্ত MCQ। আশা করি এর বাইরে কিছু আর করতে হবে। So William Wordsworth and Lucy poems. First point is Romantic Age and Wordsworth. Between 1770 and 1850, European intellectual life was dominated by the Romantic mood. বলা হচ্ছে 1770 থেকে 1850 সালের মধ্যে ইউরোপের বৌদ্ধিক জীবন রোমান্টিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। This movement is known as Romanticism. এই আন্দোলনকে রোমান্টিসিজম বলা হয়। Those who started this spirit was called romantics. যারা এই মানসিকতাকে পোষণ করতেন তাদেরই রোমান্টিক্স বলা হয়। William Wordsworth was one of the famous romantic poets. William Wordsworth ছিলেন একজন বিখ্যাত রোমান্টিক পোয়েট। He was born at Cockermouth in the Lake District of England. তিনি ইংল্যান্ডের লেক ডিস্ট্রিক্টের ককারমাউথ এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Second point is Wordsworth, love and nature. Wordsworth had a deep and many-sided love for nature. Wordsworthের প্রকৃতির প্রতি গভীর এবং বহুমুখী ভালোবাসা দেখা গেছে তার কবিতার মাধ্যমে। He intellectualized nature instead of just admiring its beauty. তিনি প্রকৃতির শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যই নয়, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বোঝার চেষ্টা করেছেন। That is why he is called prophet of nature. তার জন্য তাকে প্রকৃতির ঋষি বলে উপাধি দেওয়া হয়েছিল, আর প্রকৃতির ঋষি বলা হয়েছিল। The French Revolution greatly influenced him. French Revolution তার চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। Third point is pantheism and mysticism. Wordsworth was an exponent of pantheism and mysticism. Wordsworth ছিলেন সর্বেশ্বরবাদ এবং অধ্যাত্মবাদ, যা প্যান্থেজম এবং মিস্টিসিজমের প্রবক্তা। He saw a divine principle at the heart of the nature. তিনি প্রকৃতির অন্তরে এক ঐশ্বরীয় শক্তি অনুভব করতেন। Margaret Drabble said that the foundation of the poet's entire existence was seeing God in nature and nature in God. Margaret Drabble বলছেন, কবির জীবনের ভিত্তি ছিল প্রকৃতিতে ঈশ্বরকে দেখা এবং ঈশ্বরের মধ্যেই প্রকৃতিকে দেখা। Nature brings joy, love, psychological and mental relief. প্রকৃতি আনন্দ, প্রেম, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তি আনে। Wordsworth believed in the bond between nature and man. Wordsworth প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে গভীর বন্ধনে বিশ্বাস করতেন। He viewed nature as a source of joy and moral guidance. তিনি প্রকৃতিকে আনন্দের উৎস এবং নৈতিক শিক্ষক রূপে দেখতেন। He believed in the cathartic power of nature. তিনি প্রকৃতিকে পরিশোধক ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। Nature teaches, heals and offers spiritual solace. প্রকৃতি শিক্ষা দেয়, আরোগ্য দেয় এবং আত্মিক শান্তিও প্রদান করে। Fifth point is Wordsworth and the Lucy poems. Wordsworth's deep love of nature is best shown in the Lucy poems. Wordsworthের প্রকৃতির প্রতি সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে লুসি পোয়েমসে। The 5 Lucy poems show the poet's personal problem transformed into universal experience. এই 5টি কবিতা কবির ব্যক্তিগত সমস্যাকে বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করেছে। The poet confronts the problems of modern life and seeks unity with nature.
কবি মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্মতা খুঁজে। The sequence shows the lover's gradual discovery about himself and his world. এই কবিতাগুলি প্রেমিকের নিজের ও জগতের সম্পর্কে ধাপে ধাপে উপলব্ধি প্রকাশ করে। The final poem, A Slumber Did My Spirit Seal, completes its realization. শেষ কবিতা A Slumber Did My Spirit Seal এই উপলব্ধিকে সম্পূর্ণ করে। 6 point is arrangement in the 1815 edition. In 1850, the Lucy poems were divided into two categories. 1850 সালের সংস্করণে লুসি পোয়েমস দুটি ভাগে বিভক্ত হয়: পোয়েমস ফাউন্ডেড ইন অ্যাফেকশন এবং পোয়েমস ফাউন্ডেড ইন ইমাজিনেশন। অ্যাফেকশনের মধ্যে 3টা পোয়েম রয়েছে এবং ইমাজিনেশনের মধ্যে 2টো রয়েছে। অ্যাফেকশনের মধ্যে রয়েছে স্ট্রেঞ্জ ফিল্ডস অফ প্যাশন, হ্যাভ আই নোন, এবং শি ডিউল অ্যামং দ্য আনটোরেন ওয়েজ, এবং আই ট্রাভেল অ্যামং আননোন মেন, এই 3টে। এবং ইমাজিনেশন রয়েছে 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit seal. The order show 2 dream sequences framing the elegy. এই ক্রমে দুটি স্বপ্ন ধরনের কবিতা শোকগাথাকে ঘিরে রাখে। It reveals the cyclic development of the lover's experience. এতে প্রেমিকের অভিজ্ঞতার বৃত্তাকার বিকাশ বোঝা যায়। Context of writing. Wordsworth wrote the Lucy poems while living in Germany. Wordsworth জার্মানিতে থাকাকালীন লুসি কবিতাগুলি লেখেন। He missed Coleridge and was frustrated with his sister Dorothy. তিনি তার বন্ধু কোলরিজকে মিস করতেন এবং বোন ডরথির সঙ্গে কিছুটা বিরক্ত ছিলেন। These feelings turned into poems about unrequited love for the idealist Lucy. এই অনুভূতিগুলি আদর্শ লুসির অপ্রত্যাশিত ভালোবাসার কবিতা হয়ে উঠেছে। The tone is deeply elegiac. এই কবিতাগুলির স্বর গভীর শোকগাথামূলক। 8 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দ্য ডিবেট ওভার লুসিস আইডেন্টিটি। Was Lucy real or imagined? Scholars disagree. লুসি কি বাস্তব নাকি কল্পিত এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। Wordsworth never revealed her real identity. Wordsworth কখনো লুসির পরিচয় প্রকাশ করেন। নেট জনসন বলেছেন লুসি ইজ দ্য পোয়েটস মিউজ। নেট জনসন বলেছেন লুসি কবির মিউজ বা প্রেরণার প্রতীক। ফ্রেডরিক মেয়ার্স বলেছেন দ্য পোয়েটস অ্যারাউজ ফ্রম দ্য ওল্ড ইমোশন। ফ্রেডরিক জনসনের মতে কবিতাগুলি পুরনো আবেগ থেকে এসেছে। কার্ল প্রভার বলেছেন লুসি হ্যাজ এ ডাবল এক্সিস্টেন্স, রিয়েল অ্যান্ড আইডিয়াল। কার্লের মতে লুসির দ্বৈত অস্তিত্ব রয়েছে, বাস্তব ও আদর্শ। হার্বার্ট হার্টম্যান বলেছেন লুসি ওয়াজ এ লিটারি নেম, নট ওয়ান পার্সন। মেরি মুরম্যান বলেছেন লুসি মাইট বি এ মেরি হাচিনসন, বাট ইটস আনসার্টেন। মেরি মুরম্যানের মতে লুসি হতে পারে ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রেমিকা মেরি হাচিনসন, তবে এটি নিশ্চিত নয়। সাম থিংস লুসি ওয়াজ ডরথি, হিজ সিস্টার। কেউ বলেন লুসি আসলে ডরথি, তার বোন। Symbolic meaning of Lucy, the 9th one. Lucy is the literary device to meditate on loss, nature, and beauty. Lucy হলো ক্ষতি, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য নিয়ে ভাবনার সাহিত্যিক রূপক। The poems are not about and one real person's death. কবিতাগুলো কোনো একজন বাস্তব মানুষের মৃত্যু নিয়ে নয়। Lucy represents lost inspiration. Lucy মানে কবির হারিয়ে যাওয়া সেই প্রেরণা। She is sexless, idealized and spirit-like. তিনি লিঙ্গহীন, আদর্শিক এবং আত্মার মতো। The poet's voice fades, gone completely in the last poem. কবিতাগুলিতে কবির কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যায় এবং শেষ কবিতায় প্রায় একেবারেই নেই। 10th point is Wordsworth's unique virtue as poet. Wordsworth focus on the indestructible elements in nature and the human mind. Wordsworth প্রকৃতি ও মানুষের মনের অবিনাশী উপাদান নিয়ে চিন্তা করেছেন। He saw nature as the normal course of things, a guide of human behavior. তিনি প্রকৃতিকে জীবনের স্বাভাবিক ধারা এবং মানুষের আচরণের নিয়ম হিসাবেই দেখতেন। Science says
nature has both pain and pleasure. বিজ্ঞান বলে প্রকৃতিতে সুখ দুঃখ দুই আছে। The poet finds healing power in nature. কবি প্রকৃতিতে আরোগ্য শক্তি খুঁজে পান। Nature gives mental, emotional, intellectual and moral relief. প্রকৃতি মানুষকে মানসিক, আবেগীয়, বৌদ্ধিক ও নৈতিক স্বস্তি দেয়। তো এইটুকুই ছিল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং লুসি পোয়েমস। এবার চলো এই টপিকের উপর বেস করে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ সলভ করা যায়। First is, when did the Romantic movement dominate European intellectual life? The answer is 1770 to 1850. What was the Romantic movement called? The Romantic movement called Romanticism. Who were called Romantics? Those who started the Romantic spirit called Romantics. Where was Wordsworth born? Wordsworth born in Coconut. Why is Wordsworth called prophet of nature? Because he reveals nature's inner meaning. What greatly influenced Wordsworth's early thought? French Revolution. Wordsworth was an exponent of pantheism and mysticism. What did Wordsworth see in nature? Define principle. Who said Wordsworth's foundation was seeing God in nature and nature in God? Margaret Drabble. What does nature bring according to the Wordsworth? Joy and relief. Wordsworth believed in a bond between man and nature. Wordsworth saw nature as joy and moral guidance. What power did Wordsworth believe nature had? Nature had cathartic power. Wordsworth's deep love of nature is best shown in Lucy poems. What do the Lucy poems show? Personal problem into universal experience. In the poem, what problem does the poet confront? The poet confronts mortal life. Which poem concludes the realization? The slumber did my spirit say. How were Lucy poems arranged in 1850? Two categories. Which were poem formed on the affection? Strange Fields, She Dwelled and I Travelled. Which were poems of imagination? 3 Years and a Slumber. The order in 1850 showed two dream sequences. Where did Wordsworth write the Lucy poems? In Germany. Who did Wordsworth miss while in Germany? Ulrich is the one who missed while in Germany. What tone do the Lucy poems have? Deeply agile. Was Lucy real or imagined? Unknown or debated? Who said Lucy was the poet's muse? Kenneth Johnson. Friedrich Myers believed the poems come from cold emotions. Carl Robert said Lucy had double existence. Herbert Hertzman thought Lucy was a literary name. Mary Moorman suggests Lucy might be Mary Hutchinson. Some scholars think Lucy was Dorothy, his sister. Lucy in the poem represents lost inspiration. Lucy is presented as sexless and idealized. The poet's voice in the Lucy poems fades away. The last poem in the Lucy sequence has the poet's voice absent. Wordsworth's unique virtue was focused on indestructible in the nature and mind. Wordsworth saw nature, normal course and quiet. What does science know about nature? Full of pain and pleasure.
Wordsworth found in nature healing power. Nature provides which form of relief, mental, emotional and intellectual problems. তাহলে আজকের মতো এইটুকুই। ভিডিওটি হেল্পফুল মনে হলে প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে।